Good afternoon, everybody. How are you today? It's break time. It's my coffee time this afternoon, and I want to discuss about the creatine. Yeah, the creatine, because so many people ask me that what I think about creatine. What I think about this product. Which I'm gonna call the miracle natural product. Food supplement. What you need to know is the creatine is a food supplement. A food supplement, very cheap now, so you can buy it, at any almost any drugstores here in Canada. You could buy it, everywhere as a food supplements, for athlete stores, right? Okay, I'm not gonna name any stores here, I don't want to do any commercial, for them or whatever. So I don't want to be sued anyway either. Okay, creatine is pretty cheap now, actually. So I remember the first time, I heard about it, was back in 1995, a good 20 years, and all us, the athletes, we were so, curious, to try this product, and see, and read, all, the information we had at that time about the creatine, and I try it. Me personally, I try it, and parents sometimes they ask questions about it, what I think about it, and what is it, You must understand the very first thing you have to understand is what is it, the creatine. So every human being, we have, the creatine, we're stocking creatine in our system, in our ATP, which is the first system, among the three systems we have, ATP, it's the change of your energy, when you're moving, when you're doing something, with energy. The energy is the ATP, ATP, and the ATP phosphate creatine, everybody has it, and the body, has not the opportunity, has a power to stock it, in your body. So, and when you work in that system, we talk about 10 until 10 seconds, in power, whatever. So we using, the first system, which is, the ATP phosphate creatine, right? Okay. And with that food supplements that we intake in our body, that we take, okay, we're supposed to be stronger, to have more energy when we're working, especially in this system, right? Okay, I try it, and for me, I got good result about the creatine. Remember the first time I bought it, back in 1995, we used to pay about $60 for 300 grams of creatine. It was very expensive, very, very, very expensive. And today, at any stores, you're gonna buy it for $15. It's about the average of the prices that you're gonna pay for the creatine. A good 15 bucks, 15 bucks, okay. And I saw, 150 grams, of creatine for 10 bucks. And you could buy, 1 kilo of creatine for, I guess, I don't know, maybe 25 bucks or something, if I'm sure. I'm not quite sure, but it's very cheap now, so when it works for you. But it doesn't work for everybody, So they have, recently, researches I read, which tell that, it has been said in that researches that, if you take 3 athletes on 10 athletes, 3 athletes, they won't feel anything at all. They won't feel, the positive effect of using creatine, in the body, by like food supplement. They're not going to be any stronger, more stronger, or more bigger. And about, getting size with creatine, what I did remark for me is you're getting water. That's they do recommend, to make, a loading for 7 days, I guess, 7 days, which is about 20 grams a day daily, and then right after, when it's they call the maintenance phase, okay, it's only 5 grams a day.
I tried both, man. I'm curious. I tried both, going with a loading, which is 20 grams, a day for 7 days, right? Okay, and going, not doing any loading at all, right? And there's no difference. The only difference, I felt, to be honesty is about, the water retention I had on my body. I wasn't even, weaker or stronger with only 5 grams a day at my weight. And, I'm not a a lightweight. I'm 260 pounds. There's no different. There's no different. There's no different at all. And it works. But at a certain point for me, doesn't the creatine works for me because I'm eating big. Right, and well, okay, doesn't work, because, my protein level is good enough, for the size I have, right, okay, doesn't work, okay, because, I had a proper training, and a proper technique, for me, because I have experience in training, it's something that, I'm asking the question myself, be wondering, why creatine works for me, and I have been talking with other guys, other athletes, and so we went at the same conclusion, right, okay, for some person, the creatine, has a very good, positive effect, positive effect. But for some people, there's no big change. There's no major change about everything in the training or in the performances, about strength, about energy, in the muscle, like ATP, right? Okay, ATP, phosphate creatine, okay. So I'm not gonna tell you that it's for everybody. It's for everybody. And for me, for a good 3 weeks, when I take it, I see, that it's positive. I feel I have more energy. I have more power, in my body. When I'm training, on the strength training program, right? Strength training program. Afterward, it's like my body is getting used to, and I don't see, any change at all, But to start a good kickstart, a good boost, for 3 weeks. The first 3 weeks, I feel it. I can tell you after 33 days, I feel it that I have something in my body which is phosphate creatine, But it's not miraculous. It's not miraculous, but it works for me. That's what I have to say about creatine, And today, what I do recommend, for you, if you want to try it, if you don't feel anything at all after, 1 week or 2 weeks, you're wasting your money. You're wasting your money, so don't buy it, Don't throw your money in the toilet, in the toilet bowl, don't take it, it's not for you. It's not for you. That's what I have to say about the creatine, about the creatine. The French version now, because I'm always doing both, for my French fellow who doesn't speak English, or they don't speak English, I'll do it in French, okay? Everybody is know that I don't want to cause any jealousy here, right? Okay? Tout thumbs up. Ok, je parle de la créatine aujourd'hui, les questions qui me posent la créatine, que le monde me pose, puis c'est quoi la créatine, puis ça marche-tu, puis c'est-tu bon, puis qui pour prendre ça, puis pourquoi prendre ça, puis c'est quoi la créatine. Premièrement, la créatine, moi j'ai lu là-dessus en masse. Première fois que j'ai entendu parler de ça, de la créatine, puis nous autres, des athlètes, c'était en 95. En 1995, là, on parlait de la créatine, c'était un nouveau produit miracle, un nouveau food supplement miracle sur le marché au Canada. Fait que moi, je venais m'en acheter, je me souviens, c'était à 300 pièces. Toi, 300 pièces. Tu payais 300 grammes de créatine pour exactement 60 pièces. 60 pièces avec les taxes, ça joue là-dedans. À cette heure, tu achètes 300 grammes de créatine dans n'importe quel magasin, je disais tantôt, tu as ça pour 15 pièces. Un 150 grammes pour 10 pièces, puis un 300 grammes pour 15 pièces. Puis tu peux avoir un kilo, je pense, pour 25$. Je suis pas sûr d'avoir du kilo, là. C'est ça. Ça marche ou ça marche pas. C'est quoi la créatine? Bien, la créatine de phosphate, c'est qu'est-ce que tu as là, au niveau dans ton système. Qu'est-ce que l'humain a une capacité de stocker naturellement, en dedans de lui-même, ok? De la créatine. La créatine, tu la trouves dans la viande, un peu partout. Il stocke naturellement la créatine. Quand tu t'entraînes, quand tu fais un sport, tu es toujours dans les trois systèmes. Mais la créatine, l'ATP, CP, c'est dans le premier système. Ça veut dire que quand tu travailles en force ou en puissance, dans les 10 premières secondes, là, tu vas aller vraiment là, au niveau de ton système dans l'ATP, CP. L'ATP, c'est l'énergie, c'est ce que tu bouges avec ça. T'sais. Moi, je bouge là, je lève une tasse de café, n'importe quoi, je m'en vais faire des activités physiques. Je suis dans mon ATP. C'est le cash qui fait que je paye. T'sais. Je paye du cash pour bouger. En fond, l'ATP, voit ça un peu comme ça. Là, la monnaie de change pour que tu bouges pour avoir l'énergie. T'sais.
C'est ça. Fait que l'ATP, c'est ça. L'ATP-CP, créatine de phosphate, c'est vraiment là. Donc, avec un supplément alimentaire de créatine de phosphate, c'est bon, mais c'est censé d'être plus fort, ok, puis mieux répondre, avoir plus d'énergie si tu travailles, mettons, à 10, puis c'est écrit sur les pots, mettons, 10 à 10 secondes en bas, vraiment en power, tu es censé te sentir une différence. Mais là, attends un peu, c'est-tu pas tout le monde, là, la créatine de ça? Moi, ils ont fait des recherches, puis j'ai lu récemment, ok, 3 personnes, 3 athlètes sur 10 ne sentent pas, donc, qui représentent 30%, ne sentent pas les bienfaits de la créatine, c'est-à-dire qu'ils ne vont rien sentir pendant tout. Moi, ce que je recommande, ce qu'on voit, puis c'est ça, tu sais, moi, je mets l'eau dans la créatine, avant ça, je fais les loadings, qui sont reconnus 20 grammes pendant 5 jours, 7 jours, ok? Puis, tu fais une phase de maintenance, que tu prends 5 grammes de créatine à tous les jours, le temps que tu veux, pour le garder, la maintenance. Ton loading est fait, tu gardes ça, c'est ça. Pendant le temps que tu sais que tu es à la créatine. Bon, moi j'ai essayé les deux, ok, de faire un loading. Le loading, ce qu'il faisait, c'est qu'il fait la créatine, mais il fallait faire plus de rétention d'eau. La rétention d'eau, c'est le diamant le plus gros, tout ça, mais c'est dans le fond, c'est de l'eau, il fallait de la rétention d'eau. J'ai essayé de prendre la créatine, pas de force de loading, 5 grammes par jour, puis la différence, c'est que j'ai pas fait de rétention d'eau, pas de rétention d'eau, à peu près pas. Puis au niveau de la force, au niveau de l'endurance musculaire, il n'y a pas de différence. Donc, c'est comme si je prenais mon argent puis je la garochais dans le bol de toilette, je disais tantôt, là, OK, à ce niveau-là, parce que là, j'ai pas moins de faire de loading, puis j'arrive au même résultat. Si tu dis la créatine à ce que je mange bien, je mange à haut en protéines, j'ai un entraînement, un pré-entraînement vraiment à la coche là, pour moi, qui réagit pour moi, que je réagis bien, puis que ça me permet de bien performer, OK, puis que je me connais, vraiment, mon body, je le connais. Fait que c'est quoi ces facteurs-là? C'est-tu vraiment la créatine? C'est quoi? Je me suis posé la question, tu sais, puis j'ai regardé, puis j'ai parlé avec d'autres gars aussi, qu'est-ce qu'ils en pensaient de ça, puis comment est-ce que lui et l'autre, ils réagissaient avec la créatine, tout ça. Puis moi, j'en viens à la conclusion que la créatine, c'est un produit qui est bon. Moi, 3 semaines de temps, c'est la créatine, je vais voir que, tu sais, ça m'aide vraiment. Mais après ça, c'est comme si le corps, n'importe quel produit un peu de food supplement, c'est comme si ton corps est saturé, puis je ne sens plus vraiment grand-chose. Mais pour donner un bon kickstart, un bon boost en partant, de te remplir de créatine de phosphate, ok, dans ton système, plus tu es en stock, puis en plus tu viens en supplément alimentaire, j'ai senti une différence. Au niveau du poids à cette heure, est-ce que il est plus pesant? Oui. C'est-tu de l'eau? C'est-tu du muscle que tu acquiers? Il y a encore là des recherches là-dessus, puis pas vraiment prouvé. Là, si tu du muscle, tu vas prendre, oui, tu vas prendre du volume, mais si tu de l'eau, si tu une rétention d'eau que tu fais, ou c'est vraiment du gain de masse musculaire net, sec, c'est ça, c'est vraiment ça, vraiment ça qu'il faut se poser comme question. Moi, je te dis, si tu prends une semaine de sa créatine, même 2 semaines maximum, puis tu n'as pas de changement, tu n'as pas d'amélioration, tu n'as pas rien au niveau de l'entraînement, puis tu prends la créatine, ben arrête ça, tu prends ton argent, puis tu garoches dans les toilettes, tout simplement, puis tu gaspilles ton argent. Fait que c'est pas pour toi. Ça fait peut-être partie les 3 athlètes sur 10 qui sortent absolument rien, c'est la créatine. Je me dis, moi, je connais d'autres gars qui ont pris la créatine aussi. On en prend, puis c'est un supplément alimentaire que tu retrouves n'importe où, n'importe quelle bonne pharmacie, n'importe quel magasin, même des gros magasins. Je donne pas de nom, mais tu en trouves partout de la créatine, puis c'est pas cher. Fait que c'est ça que j'avais à dire, c'est la créatine. Puis non, on n'est pas là-dessus à l'année, tu n'en prends pas à l'année. C'est certain. Comme n'importe quel produit, tu sais, ton muscle, t'as pas ton muscle, mais ton corps vient s'assurer de ça. Puis la créatine, mais t'en as naturellement, puis il y a ton corps la capacité d'en stocker naturellement au niveau de ton body, de ton corps. T'sais. La créatine aussi, tu retrouves ça plein dans la viande. Là. OK, ce qui peut peut-être expliquer, là, j'arrête ça, là, je ne barre pas là-dedans, en premier temps, ne tente pas. Tu sais, qui peut expliquer que dans le temps, les années 70, les gars prenaient beaucoup, comme Arnold Schwarzenegger, puis Franco Columbu, ces gars-là, Dave Draper, ça mangeait beaucoup de viande, puis beaucoup de viande. Justement, il y avait la créatine là-dedans, il y avait un changement, les gars étaient plus forts, puis ça. Fait que c'est-tu ça la théorie? C'est-tu pas ça, mais les gars mangeaient beaucoup de viande. Ils mangent encore beaucoup aujourd'hui, mais à ce temps-là, c'était ça, les gars se bourraient de viande, puis tout, là, tu sais. Fait que ça ressemblait pas mal à ça dans le temps, ce que les gars faisaient. OK, la old school. Là. Fait que j'espère que j'ai répondu à la question. Là. Les parents, des fois, me demandaient ça, tu sais, même les parents, les jeunes jouent au hockey, puis ils parlent de ça, de créatine, puis tout, puis là, regarde, tant que j'ai des questions, moi, j'emmène ça sur la table, puis je réponds à ça, tout simplement. Du mieux que je peux, avec mon expérience à moi, puis les recherches que j'ai faites là-dessus, là, puis ce que moi, j'ai pu constater. Je parle jamais de quelque chose
que je connais pas, c'est pas vrai, tu sais, mais ça dans la simplicité puis dans le concret. So I just hope you know that yeah, you got the information needed. You know, sometimes the parents, you know, from the hockey player guys, you know, their kids are playing hockey and they ask me, hey, Serge, what do you think about, you know, the creatine if my kids, if you know my boys, my son want to take it, you know, what do you think about it? You know, the effects and everything, you know, and with all the subjects that people ask me, the information, you know, the question, and I try to respond to it as well as much as I can, you know, and just and take, you know, the topic, you know, the topics, and bring a subject, you know, and taking it, you know, and putting it right on the table and discuss about it, you know. And it's always about things that I know, and the things I did experience, and the things, you know, I have read on it, you know, I studied on it, you know, and I try to respond with as much as I can, you know, to give you the best information needed, you know, and to keep it and to keep it very simple, you know, as simple as it is, right? Have a super nice day. Take care. Ciao.